Dios les bendiga. Preguntas al pastor. Aquí estamos en otra entrevista más con el hermano Levi. Dios te bendiga, hermano. God bless you, brother. And brother Peyton, welcome. Thank you, brother. And tenemos esta es una entrevista, ya teníamos otra la semana pasada, por ahí la puse busquen Juan Belmontes en YouTube y en mi Facebook. Y tenemos la continuación de aquella entrevista. Estamos hablando de la santidad la semana pasada, ¿verdad? Tradúcelo. We are going into part 2. Last week we had a very good interview. I believe it. I mean, we got a little personal here, you know. We started speaking a little bit about our personal life. If you haven't seen it, go back and I would recommend for you to watch it. And we have a few questions for the brothers here today. Okay. ¿Qué es lo más difícil, brother Peyton, for you, that's for you. ¿Qué es lo más difícil para un joven cristiano para vivir en santidad? What makes it the most difficult, or what is the most difficult part of living in holiness for a young man? Boy or girl, whatever. Okay. So we kind of touched on this subject last week of like living in this world with holiness, but Okay, pásale la Really? introducción. Oh, yeah. So, hablamos poco de esto la semana pasada, de un joven que vive en santidad. So I think really it is just living in sin every day, because we truly live in a world full of sin now. Y realmente que vivimos en pecado casi todos los días, porque realmente estamos constantemente en el pecado. Amen. I really think that today has been one of the hardest days living in holiness as a Christian, because there's so much evil around us. It's everywhere now. The world, they used to try to hide it, and the world, they don't even hide it anymore. They just don't even try to hide it anymore. They want you to live in sin now. Y realmente el tiempo de hoy, el mundo de hoy está en tanta maldad. Dice que el hermano Peyton que ni lo están escondiendo. Lo hacen al aire libre. Ya es algo común, algo a la moda, otras palabras. So yeah, I think that is one of the hardest parts of living in holiness, is just being in such a wicked world now. Okay. Y eso es el parte más difícil, tratando de vivir en santidad como un joven, que un mundo tan perverso ya. Sí. Okay, hermano Levi, this question is for you, okay? A ti personalmente, no quiero que te sientas mal, no te vamos a acusar. Personalmente, ¿con qué batallas más para la santidad? Tradúcelo y luego... Por ejemplo, yo, personalmente, yo batallo mucho con Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque me alejo de la música del mundo. Pero de repente voy a lugares donde está la música del mundo, no puedo evitar. Y fue música que yo escuché, que yo toqué, yo soy músico, yo anduve tocando. Se me complica un poco. Me alejo y ya no tengo problema. Tradúcelo. La pregunta es para mí, personal. Y me dice el hermano que no me sienta mal si... Me lo digo en español, ¿verdad? Lo Sí, digo, pero- lo tengo que decir en inglés, perdón. Un segundo. So the question was a personal question for me. He's saying, don't feel bad, if you want to go get personal. And he asked me, what is it the most difficult that makes it for you to live in holiness? And I'm going to be straightforward with everyone here. We're all young. We all know what's around us. We all know what the biggest battles are nowadays. And at a very young age, I believe I was like maybe 6 years old, 7 years old, I was exposed to sexual immorality. Oh. And that wasn't something I was looking for. It was there, and it burned in my mind. And it was a constant battle for a very long time until God liberated me from that. And that is actually a testimony in itself. And that is basically what hindered the move of God in my life. And it made me stronger also, because I had to push harder and trust in God, knowing that I wasn't strong enough. Y la pregunta era para mí personal, y dice que el hermano
la pregunta era que si, ¿qué es lo que me hace a mí me hace difícil a mí vivir en santidad? Y le digo al hermano que voy a ser claro, voy a ser bien directo a esta respuesta. Gracias. Y es de que como a los 6, 5 años fue expuesto yo a la inmoralidad sexual. Y realmente, es algo que está expuesto ya en el mundo. Sí. Es algo que ya es moderno. Es a la moda. Sí. Pero en ese tiempo es lo que me detenía. Muchas las veces de poder crecer espiritualmente o servirle a Dios, porque y a la misma vez me hizo más fuerte hasta el punto que yo tuve que entender que yo no era suficiente fuerte contra eso. Y yo tuve que depender en Dios completamente hasta que Dios me liberó y me dio y me quebró y me rompió ese yugo. Y gracias a Dios, y yo tengo un testimonio en eso de igual. Eso nos pega más fuerte a nosotros. Como varones. Sí, tradúcelo. So this affects us a lot strongly, Aunque somos cristianos. even though we're Christians. Tal vez por ahí se van a encontrar Maybe you're gonna find a un cristiano like a Christian que dice que es súper santo that says is super holy y que no tiene ningún problema con and that eso. has no problems with anything like Pero es this. mentira. But that's a lie. A todos los cristianos también nos pasa. It happens to just about almost every Christian. Así como tú que estás escuchando. Just like you that are listening to us today. Tal vez tú no vas a una iglesia, no conoces de Dios. Maybe you don't go to a church, you don't know God, Y tienes problemas con and you eso. have problems with those things. Entiende que nosotros también tenemos I want you to problemas con understand that we also have problems with Pero these Dios nos things. enseña a cuidar But nuestros God ojos. helps us and He teaches us how to protect ourselves Eso from hace this la stuff. diferencia, ¿verdad? And that makes the difference. Sí. ¿Quieres Sorry, aportar? no. Ya. I'm sorry, I just Okay, wanted to go add ahead, something go to that ahead, really go ahead, quick. So, here at Firstborn Ministries, our next generation pastor, that's what we call it. So he's over the youth, the hyphen, and Sunday school. Hey, translate. No. Aquí en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional tenemos a un líder distrital que nos ayuda y que trabaja con nosotros, los jóvenes. We actually had a meeting yesterday for the Sunday school, let's just call it a Sunday school training. Tuvimos una reunión ayer, un entrenamiento para la escuela dominical. And he said something that really stuck out to me was the range now of a child being exposed to pornography is 5 to 6 years old now. Y nos dio unos datos que ahora el margen de la edad que alguien es expuesto a la pornografía ahora es 5 a 6 años de edad. So, do we really want that age number to go down as Christians? Do we really want that age to get down to 4 to 5? No, we don't. So that's why we need to protect our children and we need to watch over them at all times because the world is chasing after our children. You could see it in all the different schools with them having drag queen shows, with them having, Pride Month things, stuff like that. Y dice nuestro hermano que realmente es el deseo del cristiano que esa edad se baje más, incluso de 5 a 4 años. Y nosotros no queremos eso realmente. Nosotros tenemos que cuidar nuestros hijos, tenemos que monitorearlos, asegurarnos que siempre están bajo nuestro cuidado para que evitemos que algo así los controle o les expueste a algo así tan temprana edad. Y ahí está la importancia And that is the importance de vivir una vida cristiana. of living a holy Christian life. De esa manera podemos cuidar a nuestros And hijos. that way we can also take care of our children. Pero aún así, ahí es el problema, But even then, there's still that problem, pero hay más protección. but there's more protection. Esta pregunta es para los dos. So this question is for us too. Tú, hermano Peyton, You, Brother Peyton, yo sé que eres hijo de pastor. I know you are a pastor's son. Desde niño te enseñaron la santidad. Since you were a child, did they teach you holiness? So, even when I was just, a little boy, my mom, my dad too, but I'm gonna focus on my mom first.
Sorry. So, incluso desde que yo era un niño mi mamá, pero también mi papá, pero ahorita quiero tocar un poco de parte de mi mamá. First of all, I just really want to thank her. I love her a lot. I want to thank her for always teaching me holiness to what and it taught me to how to act to what I am now. And I just really love her and appreciate her for teaching me all that. Same thing with my dad. Y primeramente quiero darle las gracias a mi mamá y también a mi papá por guiarme y enseñarme lo que es la santidad. Los agradezco mucho, los amo por ser esos modales en mi vida. Amén. Ok. ¿Y a ti, hermano Levi? Traduce. And for me, myself, the question is the same. Tú siempre viviste, te enseñaron santidad desde niño, ¿verdad? If they always taught me holiness since I was a child, Porque tú naciste en un hogar cristiano. because I was born in a Christian household, and yes, Oh, sí. ¿Te at ayudó a, mucho? at a very young age, I didn't understand it at first. I don't think any of us do, right? I didn't understand it at first, but honestly, I was one of those very hard-headed, sons, where it was really hard to get to me. En el principio yo no lo entendía, y sí me lo enseñaban, pero en el principio no lo entendía. Yo era bien necio, yo me ponía mi mente en algo y nadie me sacaba de eso a veces. Yo era ese tipo de hijo cuando, desde niño. Era bien fuerte en el mente. But they would teach me, and my mom, and they would correct me the biblical way also, the biblical way also. And to a point where it didn't matter where we were at. It could be home, church, school, anywhere. The standards were the same. Y le digo que mis padres me enseñaban, hasta bíblicamente, Fíjate. aunque yo era bien fuerte, pero ellos también se ponían fuerte en enseñarme lo que es la santidad. Y no importaba dónde estábamos, si en la casa, si en la iglesia, si en la escuela o cualquier lugar público, los estándares eran igual. Fue una ayuda, pues, para ustedes. Yes, and he said it was a help for you guys then, I'm sure. Yo no conté con esa fortuna. He says, I did not count with that fortune. Yo nací en un lugar que trataban de buscar a Dios, pero no conforme a la Biblia. I was raised in a household where they will try to look for God, but not conform to the biblical way. Es difícil It's very y es difficult, diferente. and it's different. So, la siguiente pregunta a hermano Peyton. The next question, Brother Peyton. ¿Tú ya te acostumbraste a vivir en santidad? ¿Es normal para ti vivir en santidad? Did you get used to living in holiness already? Is this something for the norm now? Yeah, I'd say from age, when I could start understanding things from age 5 to now, I'm used to it. Y le quiero decir que sí, desde que yo tenía como 5 o 6 años, cuando lo comencé a entender, me acostumbré, ahora es mi estilo de vivir. And I'm used to now, being here at the church every week and being, going to church every Sunday and every Wednesday. So yeah, I'm very used to it now, and I'm glad that I'm used to it. Dice nuestro hermano que sí, él muy agradecido porque ahora es un estilo de vida para él. Estar en la iglesia los domingos, los miércoles, y es algo constante, ya es algo que, que es parte de él. Okay. ¿Y lo disfrutas? Do you enjoy it? ¿La santidad en tu vida? Yeah, I do very much because, you get to experience the power of God, and you also get to meet a lot of people too. You get to know best friends for life, that live the same life just like you, the same holiness. Okay. Dice nuestro hermano que sí, le encanta bastante por la razón que le trae mucha felicidad y también le trae muchas amistades en estar en un estilo de vida así, que ellos también viven lo mismo y se pueden hasta incluso crear una relación de amistad de por vida con gente que uno se relaciona, se puede Amén. relacionar en esto. Amén. Y esta pregunta es para ti. The question now is for me, La misma pregunta. the same question. ¿Ya te acostumbraste a vivir en la santidad? The question is, am I used to living in holiness already? One quick second, Okay. guys. Está bien.
Estamos tratando de hacer algo natural, no se preocupen, así es lo que le da la emoción a estas entrevistas que las hacemos naturales. This is the life of a married man. Bueno, pues sí, aquí la realidad es que aquí vemos jovencitos, estamos en la iglesia, se llama Firstborn, en la chamarra, mija, está en la chamarra. La chamarra está allá. Aquí hay jovencitos y jovencitas que ya se acostumbraron a vivir en una vida en santidad. ¿Sí? So ¿Sí te acostumbraste? now the question is if I'm used to living in holiness now, and I'm sorry, I apologize for my wife was calling me. Está She's bien, she's natural. waiting to eat lunch with me, Yeah. and I was telling her I'm in the middle of the interview. Es natural. but yes, I'm actually used to it now. It's por ahí no it's pasa. a way of life now. It's my core. It's how I function. It's how I operate with my family. Also, I have the expectations for my wife, for my sons, and for their also generations to come. Ok, en Y español. es le digo al hermano que sí, es mi estilo de vida, ya es mi estandarte, es la norma para no solamente para mí, pero para mi esposa, por mis hijos y también por la generación que sigue Sí. de mis hijos. Sí, sí, y aquí, como les decía ahorita, aquí hay jóvenes que están acostumbrados a vivir en santidad y lo disfrutan, ¿verdad? Sí. Los miramos. Yes. Pero la siguiente pregunta, hermano, es para ti. The next question is for myself. ¿Has fingido alguna vez no vivir en santidad con tus amigos? Tradúcelo. Now, the question is for me, and it's have I ever tried to make a front and pretend like I don't live in holiness? Como vivir que eres del mundo. Like tú no pretend eres like I'm cristiano. part of the world and I'm not a Christian. ¿Te ha tocado? And he said if I ever experienced or lived like that, and honestly, no. ¿No? And I'm not telling you that I was perfect, but everybody knew who I was. Oh, So when I okay. did make my mistakes, they say the church boy made the mistakes. Oh, They say, yes. "Oh, look, church boy." Oh. I was known in my school or anywhere, and whenever I was in school for the time before they would take me out into homeschool, as church boy. Oh, sí, en español. Y le digo al hermano que realmente no trate de fingir que alguien más. No estoy diciendo que vivía perfecto. Sí, tuve mis tiempos donde yo no andaba bien, pero siempre todos se ven quién era yo. Y cuando yo fallaba, no era que no me conocían o yo trataba de ser otra persona, sino decían, el niño cristiano, el muchacho de la iglesia, míralo, Okay. está fallando. Ok. Ok. ¿Tú, hermano? ¿Alguna vez has pretendido? Yeah, honestly, I'd say the same thing as Levi. Oh, Really, yeah? yeah, Okay. I was Okay. I was always known as. Okay. People didn't call me church boy, but it's basically the same thing as Okay. Levi. Porque yo lo digo por mí. Tradúceme. A veces nos encontramos en el tráfico I say for myself, sometimes I find myself in traffic, y me ha tocado. and it has happened, Me piden permiso, me voy deprisa, me tengo or que meter. they ask me, they want to get into my lane, but I have to, Y yo sé que soy cristiano, and I know I'm Christian, pero tengo que pasar but I have to get in their lane, y no me comporto como cristiano. and I don't act as a Christian as I should, and let them go first. Entonces ahí fijo, ahí no quiero testificar que soy cristiano. Sometimes Ahí no. I don't act very Christian like there, and sometimes I would rather not let them know that I'm a Christian if I did something like No when I do quiero something dejar like mal that. al Señor. I don't want to make God look bad. Sí, pero bueno, ustedes siempre se miran vivir una vida en santidad. The brother's asking do we see ourselves always living a holy life? ¿O ya quieres en algún momento en tu vida cambiar un poco, buscar algo más? Or do you feel like at some point in your life you'll probably look for something different or probably tone it down No preocuparte tanto por and la not santidad. worry so much about holiness? Well, really, when they asked me this question, I thought of one thing, and it was a song. I don't remember the title of it, but it basically says, I don't want the world to know who I am, but I want the world to know who Jesus is. Dice el hermano que lo que le vino a su mente es una canción que dice que yo no quiero el mundo que conozca quién soy yo. Yo quiero que el mundo conozca quién es Jesús. Amén, amén.
Eso lo dice todo, ¿verdad? Yep. And he says that says everything, in other words. Ok, bueno. Esta ya se nos acabó el tiempo. Dios los The bendiga. time is over. Nos God bless you. despedimos We want de to say Peyton y Levi. our goodbyes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Thank you and God Y bless nos you, vemos brothers. en la próxima We'll entrevista see you on the next de interview. Preguntas al Pastor. Questions to the pastor.